it's Ashley. So today's video is gonna be a bit different. Today, I am gonna cook and eat all my quarantine cravings. And guys, 2 months na tayo nasa loob ng bahay. And ang dami kong kinikrave, like samgyup, cookies, milk tea, and yung triple chocolate cake ng Red Ribbon. This is not sponsored, but I wish it was. But today, I am not alone. I'll be with my sister! Guys, meet my sister. Introduce yourself. Hi guys, I'm Aubrey. Hey guys, it's Aubrey! Guys, fact! Siya mag-YouTube before me, pero di niya na tinuloy. Paano yung intro mo? I don't want to! I-play ko rin dito eh! Yung video eh! Hey guys, it's Aubrey. Hey guys, it's Aubrey! Yung private lahat yun. I-hack ko yung account niyo. You can't! Nahack ko! Okay, so... You can't. Kaka-start pa lang ng video na deadbat na agad. I am so sorry, nakalimutan ko i-charge. But anyway, we're back. By the way, ang dami nagtatanong sa inyo kung ano yung vlogging camera na ginagamit ko. It is the Fujifilm X-A7. It's the one that I am using right now. I super love it because yung mga typical vlogging cameras, wala silang mic port. Ito, may mic port siya and sobrang laking bagay nun. And aside from that, it also has this feature na parang yung blurred yung background mo, tapos ikaw yung parang super clear. Alam niyo yung ganun na effect. And this is the vlogging camera that I've been using ever since I got it, since it's very handy and lightweight. Anyway, sorry, sobrang short attention span ko. Wala lang. Gusto ko lang i-share kasi ang dami nagtatanong sa inyo. Gusto niyo na mag-start ng YouTube channel ngayong quarantine. Okay, so first thing in the menu is the triple chocolate cake. Tama ba menu? Menu. Nagawa tayo ng sariling version natin. And nakita ko sa YouTube itong 1-minute chocolate mug recipe. Like 1 minute lang siyang gagawin. So, sa microwave. Okay, so first step is put 2 tablespoons of flour. 1 tablespoon sugar. Alam mo kung saan natin dalata? Yung galit natin sa isa't isa. Ano mo? Sipin mo, galit ka! Guys, wala kami masyadong materials dito. Yeah. Hindi ako masyadong experience sa mga baking stuff. So, kamusta kayo? Ilang recipes nang napapanood nyo sa YouTube? Kasi kami ang dami na eh. Will try you things up? Just a little bit. Just a little bit. You guys seeing this? Like this mess? See this mess? So you will put the crushed Oreos there. Ooh, smells good. Banana. Baka may kumatok dyan. Baka may kumatok dyan. Let's talk about something. What's your favorite childhood memory with me? Naalala mo yung pupunta ka sa sa window? Tapos gagawin. Hindi nila magigets yun. Basta may window kami, pupunta siya doon. Kasi may handle, so pupunta siya doon. Gaganyan siya. Tapos gaganon siya. Ihahangin siya dito. Sasabihin niya sa akin, Ate Aubrey, this is my crazy bot. This is my crazy bot. I made up that song and it's super weird. Ako favorite memory ko with Ate Aubrey. Nung bata kami, mahilig na talaga kami manood ng movies. As in, ang dami naming DVD sa bahay. Ewan ko ganun rin kayo, pero before Netflix, DVD pa yung uso noon. Please, as in, name it, halos lahat ng Disney movies. Kahit yung hindi pang age namin, like Devil Wears Prada, gano'n. Ano yun? Teenage drama queen, Bring It On. Tapos, ang ginagawa namin, kung ano mang mapanood namin ni Ate Aubrey together, gagawin namin yun in real life. As in, nagto-totally spice kami. Ano pa, pinaka-favorite ko, like, hindi ko makakalimutan. Nanood kami ng Ice Princess. Basta ice skating yun. Tapos, syempre, wala namang ice skating ring pa noon. Wala pa nun sa mall. Binuwas namin yung mga powder namin. Lahat ng powder namin sa bahay. Binuwas namin sa floor. Tapos, nagalit si mama. Kahit yung milk ko, pinatulan namin. Basta food powder,
Johnson's baby powder, lahat ng klaseng powder. So, nilagay namin sa floor, tapos nagaganon-ganon lang Triple kami. jump kami. Ang dami nating kwento, mag-alala na tayo. It's time to add the baking powder. And then we mix again. 1 tablespoon of oil. So, tingnan natin kung totoo ba yun sa TikTok. Yung spoon. Oh yeah, meron din sa malalaki. Parang fake. No, it's fake. Sa malaking version siya. We have to add 1 tablespoon of Nutella. These mugs are already complete. In a separate bowl, mix the flour, baking soda, salt, baking powder. Cream together butter and sugars until combined. Okay. We have another bowl. We only have pots and pans Yeah, here. so sorry. We have pots and pans here dito sa condo. So, plop, plop. Go, do it. I wanna do it. Okay. I don't wanna do it. I don't wanna do it anymore. White sugar, brown sugar. Whoa! Tapos, ano next? Is it fluffy enough for you? I don't know. Wait. Is it for you? It's so fluffy! I'm gonna do it! Bakit? Hindi ba? Hindi ko tama. Gusto ko na mag-samgyup. So you mix it, then I will add the dry ingredients. Add the flour. First time na mag-bake ng cookies, okay? Do not hate. Appreciate. Kailangan ako, yeah! Oh yeah! Let's say boom boom boom. Everybody say weho! Weho! If you didn't know, halos lahat ng picture ko sa Instagram si Ate Bray nagpipicture. So, if you wanna hire her, she's not a professional photographer, but she's very patient. Yeah. So, if you want a patient photographer, not a professional photographer, but a patient photographer, hit up my ate. Oo, nung bata kami, magkakahoy kami lagi. Yeah. Ito kasi yan. Like, pag-una, pagigising na kami. Oh, so cute! cute! Diba? I told you. So, Ano mo na happiness? Lalaro na kami. Hindi kami titigil unless mag-away kami. So, pag nag-away kami, ibig sabihin, tapos na kami maglaro. Tapos, nag-away kami ng 8:30 AM, tapos na yung laro buong araw. Or minsan naman may nangyayaring 9 AM, matatapos kami ng mga 4. Yeah, buong araw. Yung Nakasurvive feeling kami. na nakatiis kami ng gano'n sa isa't isa. Kasi si Ate Aubrey, like, sobrang lambing ko talaga na bata. Promise yan. Alam ni Mama yan. Tapos, ito, sobrang sungit niya. Sobrang sungit mo kaya. Kasi ako, nung bata ako, gusto ko parehas kami ng damit. Ganon, laging matchy kami. Tapos sabi niya, bakit mo ba ako inalo? Ayoko. Ayaw niya lagi. Tapos parang sabi ko, Ate Aubrey, laro tayo. Ganyan. Siyempre, mas natanda siya. So, parang yung taste niya sa toys noon, parang hindi na ganun ka. Tsaka boyish kasi ate ko. Parang gusto ko mag-Barbie. Tapos sabi niya, ayoko, ganyan siya. Gusto niya baril-barilan, gano'n. Gusto niya palagi siya yung bida. Diba sabi ko sa inyo, may adaptation kami ng ng mga movies. Kunyari, gusto niya siya si Anne Hathaway. Ako si Meryl Streep. Ako yung kontra. Kasi ang dami kong ginagawa doon, siya uupo lang. Tinitan ko. Kasi guys, if alam niya yung movie, si Meryl Streep, lagi siyang nanguutos. Gano'n. boss. Siya yung boss. Tapos parang si Anne Hathaway, siya yung marami ginagawa. Eh, syempre pag naglalaro, mas maganda if marami kang Yes, ginagawa. na-enjoy mo yung oras. Mas na-enjoy mo yung laro. Tapos parang ako nakagano na, sobrang nang gagawin ko. Tapos ako, no choice ako. Gusto ko ng kalaro eh. So, wala akong choice kundi mag-obey sa gusto niya. Basta lagi yung setup, siya yung bida dun sa movie. Tapos parang ako lagi yung kontrabida, o kaya yung sidekick niya. Yeah, but we had fun. Yeah.
So, may aminin ako, na-delete ko lahat ng clips nung nag-taste test ako and nagawa kami ng milk tea. But, the good news is, you guys, the good news. Nakahanap ako ng alternative na hindi na hassle. Nagagawa pa kami ng milk tea and all. So, we ordered from Top Tea Cafe ng dalawang milk tea. Actually, isa lang yung open ko dito. Bigat. This is 2.5 liters. Guys, ang in-order namin is winter melon and yung Our favorite. Yeah. Ito ata yung isa sa mga best sellers nila, yung salted caramel. Kaya, we got some. Grabe, ilang araw na ako nagki-crave ng milk tea. Ang sarap! Oh! Grabe! Di na natin kailangan magpa-deliver. Ito na yun. Ang dami niyan eh. Gusto yan ng mga 3 days. Kaya dila gusto mo? Sarap, di ba? Kuya Julio, dito say. Ito maramihan na. Ilan serving magagawa na ito? 1 liter is 5 glasses. So 10, around 12 to 13 glasses. 12 to 13, 395. Ang mura, no? Mura. Para makatipid din kayo kasi sobrang sulit na neto, guys, for the price. And tapos na yung mug cake. Visually, visually, it doesn't look pleasing at all. Bakit ka ito? Ba't puro tawa? Sarap, diba? Oh. Red ribbon, are you shaking? Imbis na cocoa powder, gawin yung Oreos kasi mas masarap talaga siya. Wow. Uy, ombre! Wag! Kasi sinabi ni Gordon Ramsay. It's ridiculous. I can cook, Joe. Don't get the nice one kasi pampipicture natin. Wala namang nice et. Wala. Cheers niyo ko. Cheers. Cheers. In fairness, Masarap! At I'm cheers. Yeah, cheers. in fairness. Mmm. Oh, plastic! Alright guys, so it's finally samgyup time! So ito, binili namin to online. So we have in here some pork, cheese, of course, yun yung favorite part ko sa samgyup, and then fish cake, and meron kami marbled potatoes, and then some salad, kimchi, of course, hindi mawawala yan, and we have some lettuce. So, guys, sa totoo lang, yung samgyup Griller. yeah, yung samgyup griller nandun sa bahay namin. So, pwede na to. Sana, hindi siya namasik sa amin. Anyway, go. Let's cook. Can you hear us? My ate will do the cooking. I do the eating. Ganun lagi po nagsasamgyup, di ba? May isa nagluluto, may isa kumakain. Yeah, that's my role. I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Okay guys, so niluto na namin para tuloy-tuloy na and marinig nyo kami kasi ang ingay natin. Ang dami sasabi, mukha ako yung ate, pero siya yung ate ko. Mas matanda siya. How old are you? I'm 24 years old. Ako mo. I'm 24! 24 ko na? Yeah. Hindi ko alam mga age namin. Sige nga age ko. Laging 3 years gap natin. 21 ka na. So, I'm 21 na. Yeah. What's your course? Vet med. Yeah. Veterinary medicine. Veterinary So, medicine. sa mga animals. Duh. Aside from school, what are your hobbies? Mag-code. Ay, sinagot ko. Yeah, I play COD. Uy, tayong dalawa. Gamer up. Gamer ka, girl. I play Dota. What do you think about having a sister? Like you? Ano naman, mas okay pag may kapatid. Kasi Duh. pwede ka mag-shopping pa. Malibre ng clouds. Kasi naghihiraman kami ng damit. Like, kasi yung style niya, sobrang comfy. Hinaram ko na yung hoodie niya, ganon. Tapos magugulat na lang ako kung saan siya nakakagala, tapos suot niya na yung damit ko. Tapos magpupuso siya sa Instagram, ate, pre, parang damit ko yan, tapos parang ganun din siya sa akin pag IG story. Actually, parang damit ko yan, so ganun kami. Anong feeling na madami kang kapatid? Alright guys, that's about it for this video. I hope you guys enjoyed as much as we did. Thank you to my sister for gracing us with her presence today. I wouldn't survive this video without her, so thank you so much. You are welcome. Bye guys! Bye-bye! Listen to my heart go right.